coding, bukan coding. Coding belum lagi, coding scheme. Okay, so for today's lesson, okay, we are going to continue our lesson with 1.3 coding scheme. Alright, so let me open the note. Alright, hopefully everyone dah baca okay, apa yang kita nak belajar hari ni. So before that, I want to remind you about what we have learned in 1.2, everyone in 1.2. So in 1.2, first we learned about the capacity of data, right? So the data capacity in our computer, the size, okay, the bit, the byte, and then why we learn the number conversion. Okay, so there are 3 types of a number system. Boleh berikan saya salah satunya, Nur Akila Imanina. Akila Imanina ada ke? Yes, berikan saya satu number system yang kita dah belajar. Tak dengar. Buka mic tak? Okay, tak apalah. Khairin Farina, berikan saya satu number system that we have learned. Hexadecimal. Hexadecimal. Alright. Adik, lagi satu. Binary. Binary. Nadia, lagi satu. Decimal number. Okay. Thank you Nadia and Nabihaya. Okay, so kita ada 3 jenis number system, which is the binary, the decimal, and then the hexadecimal. And then we have learned, okay, how to convert from one number system to another number system, which is very, very, very easy. So I've uploaded all the videos from the last week's lesson, so you can watch it again, okay? So just nak tengok apa yang kita dah bincang lah, kalau ada yang terlepas kelas apa semua. And then yeah, I pretty much bincang everything, semua cara nak convert. The thing is, ada orang tanya, ada Solihin tak yang kelas Solihin? Solihin ada tak? Ada orang tanya, Miss macam mana kita nak ingat benda ni dengan senang Miss? Caranya adalah practice. The thing is, cara dia tu senang sahaja. Cumanya dia banyak. So you boleh confuse step dia lah, itu saja. Yang penting, tapi I faham semua orang faham, cumanya you boleh tertukar, itu sajalah. So the thing is, you kena buat practice. Okay, that is 1.2. So if you still remember in 1.2, right, in 1.2 apa yang kita belajar adalah, so first whatever data that we have, okay, it will be converted into the binary and then it will be converted into the state of transistor. Okay, tu sangat berkait dengan apa yang kita akan belajar hari ini. So please look at the screen, okay? Jangan letak phone kat sebelah je. I'm not radio. Alright, so aku tak cucuk pun. Alright. Kau nampaknya screen ni? Okay. So first kali kan, sebenarnya I nak bagi tahu ya, when we type the letter A for example or letter C, whatever letter, whatever symbol in our on our keyboard, okay, we press any key on our keyboard. Okay, for example kita type huruf A. Okay, kita type huruf A. So type A. Okay, on keyboard. And then what actually happened is the A itself, okay, will be converted into scan code. And then after it is converted into scan code, apa yang terjadi adalah scan code ni, okay, will be sent, okay, to the system unit. So siapa yang pernah belajar computer system last semester, okay, system unit ni adalah benda yang ada dalam processor. Okay, basically the scan code will be sent to the system unit in the processor. So what actually happened here is the scan code, okay, the scan code is being converted into binary representation of A.
binary representation of A. Okay. So, bila dia dah jadi binary representation, okay, barulah binary tu, ingat tak last week I ajar after binary dia akan jadi state of transistor. Okay. So if you still remember, contohnya kalau A dia adalah 100 1110 for example. Okay, so the state of transistor dia, cuba bayangkan ni kita ada like 8 transistor corresponding to this 8 group of bits. Okay, this 8 bits ni 4, 5, 6, Dia on off miss. Yes, correct. So, I nak buat macam ni lah. Dia bukan menyala tau sebenarnya transistor tu. Maksudnya dia ada charge. I just nak tunjuk dia ada charge tu. I tulis macam ni lah. So, yang ni tak ada, yang ni tak ada, yang ni tak ada. And then ni 1. So, now we got the charge. Okay, this is holding the charge. This is holding the charge. This is how the data is being interpreted by our computer lah. So, from the A, we press the A key. Okay, and then A converted into scan code, and then scan code is sent to the system unit, and then scan code become the binary representation. Okay, and then the binary become the state of transistor. This is how our computer interpret whatever data that we press from our keyboard. Okay, and then nombor 5 barulah daripada state of transistor ni, okay, kita barulah sebenarnya kita boleh nampak image of A on monitor. Can you see or not the process behind the scene? This is why we learn computer science, people. We need to know what actually happened behind the scene. Apa yang kita tahu selama ni, whatever we type. For example, we type A, okay, dia terus appear dekat depan mata kita, dekat screen. But what actually happened melibatkan semua proses ni. Okay, within millisecond, nanosecond, sekejap je kau tekan terus kau nampak A kan? Sebenarnya inilah prosesnya. So, Miss kenapa kita nak kena belajar 1.3 ni Miss, coding scheme? Okay, dia terlibat di sini. Okay, when you convert the scan code to the binary representation, alright, so the binary representation of A ni, okay, it can be something like macam tadi 10001110. Ini contoh ya, I tak tahu A yang betul apa. Ini just nak bagi contoh. Dia juga boleh jadi like 1111 0110 1101 1110 macam tu. So dua-dua ni boleh menjadi representation kepada A. Alright. So kenapa ada dua representation ni? That is why today we are learning the coding scheme. So there are types, many types of coding schemes. Okay. The ASCII, the ABCD, the Unicode. So basically it depends on your system, which coding schemes your system use. So for example, if your system is using ASCII, okay, maybe the representation will be different lah, like this for example. Maybe if your computer is using the Unicode system, okay, so this is the representation of A, macam tu. Okay, so that's why we learn the coding scheme. So what is coding scheme? It is a pattern actually, a defined pattern, okay, of the combination of zeros and ones that represent characters. So pattern dia lah berlainan, ini macam ni, okay. So it depends on the system. So setakat tu clear tak everyone? Apa yang terjadi behind the scene bila kita gunakan komputer? Okay, alright. So that's how what actually happened lah behind the scene in our computer. The coding scheme involved here. Okay, bila nak tukar kepada binary tu, kau nak pakai coding scheme yang mana nak tukarkan representation A tu. Okay, so sekejap nak tunjuk gambar. Mana kau? Alright, this one. Okay, if you can see from my screen, okay, this is ASCII. So for example, A, dia punya representation adalah 0100 0001. Tapi in the Unicode coding scheme, the representation is different. It's 0000 0000 0100 If you can see, dia punya representation berbeza. It depends on your system. So huruf lain pun samalah, kalau S macam ni, kalau S untuk Unicode macam ni. If C like this, if C in Unicode it's like this, okay, and other symbols as well.
Alright class, when I'm talking about symbol, I'm talking about any symbol that you can type from your keyboard. Okay, be it hashtag, be it percentage, be it letter A kecil, apa lagi, forward slash, whatever that you have on your keyboard, okay? And also huruf-huruf lain juga, maksudnya yang bukan dalam English. For example, macam tadi you tengok huruf, kalau Jawi kita ada huruf sin, right? Okay, kalau bahasa Korea maybe kita ada sebut dia alright. Apa lagi, kalau kita ada language apa lagi, kalau Chinese character tak tahulah pula nak tulis macam mana kan. Kalau kita ada ni apa nama dia? Pi. Ni semua kan simbol yang kita boleh type. Ni semua dikira simbol. Okay, simbol. Okay. Kan? Simbol ni. Ni semua simbol. Quotation mark, punctuation mark, semua tu simbol. So when I'm talking about symbol, it's not just letter. Okay? So clear kan kefahaman anda. It's not just letter. Alright, next. This is ASCII and Unicode. Miss. Yeah? Nak hafal lah table tu. No, never. You can, I nak tunjuk ni supaya you tahu representation dia is different. ASCII is like this, Unicode is like this. Okay? Oh. Okay. Jangan risau, tak perlu hafal. We just need to know. Ini semua komputer yang perlu tahu. Manusia tak perlu hafal. Alright. Kalau you nak tengok lagi. Okay, tak apalah, kita teruskan dengan next slide. So you kena ingat ni, kalau dia kata list 3 coding schemes that you have learned. Okay, so ASCII, ABCDIC, sebut dia ABCDIC, and then Unicode. Okay, ASCII bukan ASCII ASCII, ABCDIC, Unicode. So it stands for, ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange, ABCDIC stands for Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, and Unicode stands for Uniform Code. Okay, so kalau dia tanya what is the definition of coding scheme, dia bagilah ni, define pattern, okay, of the combination of zeros and ones that represent characters. Okay, setakat tu faham ya? Ada 3 jenis. Okay, so now ini penting juga, ini ada ya dalam UPS, so dia suruh compare between ASCII, ABCDIC and also the Unicode. Okay, we have to compare ASCII, ABCDIC and also the Unicode. So first of all, you need to know ASCII ni dia pakai dekat mana kelas. So first, ASCII ni dia pakai dekat all types of computer and operating system. And then Unicode, it is also implemented in several operating systems including Windows, Mac OS and Linux. So if you can see, kita boleh install keyboard yang kita boleh tulis huruf Jawi, yang kita tulis bahasa Arab. Kita kalau dekat Korea, semua orang type bahasa Korea kan, Hangul. Kalau dekat semualah Chinese character semua kita boleh buat. Tu semua menggunakan Unicode lah sebenarnya. Okay, nanti kita tengok kenapa. And then you also have the ABCDIC coding scheme ni, dia tak pakai dekat komputer biasa. Dia pakai dekat komputer mainframe, komputer and also high-end server. Maksudnya komputer yang memerlukan speed yang betul-betul laju untuk dia buat proses lah. Biasanya dekat IBM mainframe komputer ni. Okay, so kalau dia tanya digunakan di mana, you jawab yang ni. ASCII digunakan di mana, Unicode digunakan di mana, ABCDIC digunakan di mana. Alright, so next yang penting adalah ini. Okay, so untuk ASCII, it use 8 bits coding scheme. 8 bits coding scheme to represent a character. Apa maksud tu dekat situ? 8 bits coding scheme. Okay, so bila kita cakap 8 bits coding scheme, untuk ASCII ni, semua orang yang nak salin ya, walaupun dah ada dalam nota. So ASCII ni, bila kita kata 8 bits coding scheme everyone, 8 bits coding scheme. Okay, maksudnya untuk satu karakter, okay, for one character, it will have like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You're gonna have like 8 blanks, okay, 8 bits. 8 bits. So satu karakter, if you still ingat, masa dekat 1.2 kita belajar. One character, right? Size dia berapa byte? Siapa ingat? Satu karakter berapa byte? 1 byte. 1 byte, which is equal to? 8 bit. Thank you very much. 8 bits, okay? So, one character, okay, untuk ASCII dia sama dengan yang ni.
Okay, so dia 8 bits lah untuk represent satu karakter. So dekat sini boleh jadi in every blank, okay, it can be 0 or 1. Alright, so that's why, okay, kalaulah dia tanya soalan ni, soalan nombor 1. Okay, dia tanya, how many bits, okay, ASCII used to represent a character. Berapa bit? Kalau ASCII untuk represent satu karakter, ASCII menggunakan berapa bit? 8 ya? Okay, good. 8 bits. Alright, and then the second one, kalau dia tanya, how many characters, okay, can be represented, okay, in ASCII. Okay, kalau yang ini, jawapan dia adalah ini, 256 karakter. So, why do we get 256 characters? Okay, so maksudnya ASCII ni, you kena tengok kita ada 8 tempat kosong. And then setiap tempat kosong, kita akan isi sama ada kosong atau 1. Okay, so the option is 2. Okay, so 2 is for, maksudnya 2 option, 0 and 1. And then kita nak tahu berapa combination yang kita boleh buat. Okay, so kita akan jadikan dia 2 to the power of 8. 2 to the power of 8. So kita akan dapat 256 combination. Okay, combination. Okay, kita akan dapat 256 different unique combination lah, different combination. Dan kalau satu combination adalah untuk satu karakter, so kalau kita dapat 256 combination, kita dapat berapa karakter? 256 karakter. Yes, 256 karakter. Okay, 256 karakter. Maksudnya ASCII ni sebanyak-banyak sebanyak-banyak simbol yang dia boleh representkan adalah sebanyak 256 simbol sahaja yang dia boleh represent. Tak boleh lebih. Okay, kalau you nak tengok, okay, saya tunjuk dia. Alright, okay, this is the table for ASCII code. Okay, tengok, dia boleh tunjuk 56, ini kosong, okay, simbol yang pertama, and then dia boleh ada sampai 255 saja. Okay, kenapa 255? Sebab dia start dari kosong lah, so that's why 02255. Tapi actually ada 256. Okay, sebab kita start daripada kosong. So you tengok, untuk ASCII dia hanya boleh tunjukkan simbol-simbol ini sahaja kelas. Alright, dia tak boleh tunjukkan simbol yang lain. Ini saja. Boleh tengok? Okay. These are the only symbols that can be represented by ASCII. Only 256 symbols, only 256 characters. Because the system itself is using 8-bit system. Okay, one character gunakan 8 bits. So the combination that we can do, maximum combination that we can do is 2 to the power of 8. Why 2? Because one blank, okay, is for 0 and 1. And then why 8? Because we have 8 bits. So maximum kita boleh buat 256 combination, which is equal to 256 characters sahaja. Alright, kalaulah soalannya nombor 3 contoh kat sini, kalau dia tanya range value, okay, range value, okay, can be represented by ASCII. So you tengok, range value, tengok ni, 0 sampai 255. So melengkapkanlah 0 to 255. So maksudnya akan ada 256 karakter. Tapi range value dia adalah daripada 0 sehingga 255. Alright, so kenapa dia guna decimal miss? Mana binary-nya miss? Miss kata tadi dekat sini yang melibatkan penukaran kepada binary. Yes, dia tunjuk sini decimal saja. Macam mana kita nak tahu binary representation dia? That's why lah kita belajar macam mana nak convert kan. So cubalah you ambil satu nombor, for example number yang kecil lah I ambil nombor berapa A. A ni 65, so kita try convert. So 65 divided by 2, okay, we got 30, 64 bagi 2 berapa? 32. Okay, bagi 1.
Then 32, boleh dengar tak? Ada orang kat sampah dan orang naik motor dan 32 divided by 2 you dapat 16 baki kosong. 16 divided by 2 you got 8, you get 0 as the remainder divided by 2, 4. Okay. Dua. Satu kosong, satu bahagi dulu kosong satu. Okay, so the one is 0, 0, 0, 0, 0, 1. Okay. So kenapa 8 bit? ASCII ni dia ada satu tambahan bit dekat depan biasanya untuk parity checking error. Parity bit kita panggil benda ni untuk checking error. So you tak payah tahu benda apa, you just nak kena ingat yang ASCII dia memerlukan 8 bit. Okay kelas? ASCII memerlukan 8 bit. Jangan tertukar ni. ASCII memerlukan 8 bit. So ingat baliklah yang tadi. Contoh yang I tunjuk tadi. Mana. This one. Okay, 8 bit maksudnya 8 tempat kosong, 1 tempat kosong, it's either 0 or 1. Okay, you need to get the combination, so 2 to the power of 8, so you get 2, 5, 6 combination. Okay, if one combination is for one character, so kalau kita ada 2, 5, 6 combination, it means we're gonna have 256 characters only that can be represented by ASCII. Okay, clear tak untuk ASCII? Miss, Ya, adik. kan yang kalau tak cukup 8 tu tambah kosong kat depan dia kan? Tapi you jangan risau, dia tak suruh pun convertkan nombor ni semua kepada binary tu tak. Tu I just nak tunjuk. Tapi yang depan tu nama dia parity bit. Parity bit tu untuk error checking bila kita hantar data apa semula. Kena letak nombor kosong lah Miss. That part lah. Tapi jangan risau, itu tak ada soalan macam dia suruh tukar itu kepada itu. Number conversion tu dia bagi apa number kau tukar je. Dia tak melibatkan, dia tak tanya pun ini ASCII ke Unicode ke apa. Tu I just nak tunjuk. Okay? Okay, So that is the representation lah kalau you nak lebih faham kan. Contohnya I type A tadi. So A tadi adalah 65. So apa yang terjadi sebenarnya bila kita type huruf A tu, right, dekat sini kalau kita menggunakan sistem ASCII, okay, it will be converted to this representation. Okay, that is ASCII class. So setakat ni ada apa-apa nak tanya tentang ASCII? Okay ke? Blur? Alright, boleh teruskan ke? Yang tu baru ASCII ya Miss? Baru ASCII. Oh, okay. Tak apa, you faham ASCII, nanti yang lain pun you faham. Alright, so next kita tengok ABCD class. ABCD, okay, dia sama macam ASCII. It use 8 bits coding scheme to represent a character. So all the logics are the same like the ASCII just now. Okay, so kalau I tukar kat sini ASCII atau ABCD lah, dia sama sahaja the logic. So one character, okay, dia akan gunakan 8 bit juga. So kalau ditanya how many bits ASCII used to represent a character, 8 bits, sama. How many characters can be represented by ABCD? Okay, 2 to the power of 8 juga, which is equal to 256 characters. Okay, kalau ABCD lah, and then range value can be represented by ABCD. So samalah 0 to 255. Okay, so that is ASCII and ABCD because they are the same. So apa perbezaan dia? Hanyalah pada sinilah dia digunakan di mana. ABCD ni memang tak jumpa dekat komputer biasa. Kita akan jumpa dekat IBM mainframe computer and high-end server. Tapi ASCII ni kita boleh jumpa dekat banyak sistem lah. Dia ASCII dulu keluar baru Unicode, okay? Unicode ni yang baru, yang terkini. Alright, so sekarang ni, so semua ni faham kelas? Ni semua faham Sebab ni kena ingat ni, nanti sekejap lagi nak buat conversion. Okay, kalau you nampak sekarang you kena ingat ASCII dengan ABCD lah gunakan 8 bit sahaja. And then 256 karakter sahaja. Okay, that can be represented. Now we are learning Unicode. So if you can see class, Unicode is using 16 bits, 16 bits to represent a character. Okay, so maksudnya insert, salah insert. Okay, so tumpukan perhatian anda, please. So kita ada Unicode now, everyone. So in the Unicode,
alright, kita akan gunakan 16 bits. Which means for one character, alright, for one character, we're going to have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So yes, we're going to have like 16 blanks, 16 bits untuk DEC. And for every blank, okay, we're going to have two options, which is the 0 or 1. Okay, and then because we are using the 16-bit system, okay, so the combination that we can do is 2 to the power of 16. Alright, which is 6, 5, 5, 3, 6 combination. Okay, the unique combination lah, which is also equal to, you boleh buat 6, 5, 5, 3, 6 characters. Okay, I repeat. So Unicode, okay, it use 16 bits for one character. 16 bits tu maksudnya ini. You akan ada like 16 blanks, okay, to be filled with 0 and 1 for every bit, for every blank. Okay, so the option is 0 or 2. So you got 2 and then to the power of 16. Kenapa power of 16? Because you have 16 tempat kosong. And then you can do 6, 5, 5, 3, 6 combination, which is equal to 6, 5, 5, 3, 6 characters. Faham tak yang Unicode setakat tu? Miss, Unicode tu pakai binary kan? Semua pakai binary. Yang ASCII pun pakai binary. Ni yang dekat jadual ni semua kan, dia 0 sampai 255 itu bilangan dia. You kena buat berapa, boleh buat berapa karakter kalau you gunakan ASCII ni. Sebab dia guna 8 bit. So maksimum kau boleh generate 256 karakter sahaja. Okay, kalau Unicode kan kita gunakan 16 bit. So maximum we can generate 65536 characters only. Macam tu. Okay, tapi everything, semua nombor-nombor ni semua, you kena convert kepada binary. Semua tu melibatkan binary sebab semua tu melibatkan proses yang ada dekat sini tadi. Ni binary representation. Whatever coding scheme that you use, it will be converted to binary. So the binary representation will be depending on the coding scheme that you use. Okay, still guna binary. Okay, bukan Unicode guna hexadecimal, bukan ASCII guna decimal, bukan. Okay. Oh, kiranya daripada nombor sini, 44 tu tukar kepada binary baru masuk ke representation. Ya, betul. Yang tadi I kan dah buat ni, ni conversion ni. Kan? Ni untuk huruf A. Right. So macam mana binary representation dia is this one. Oh. Okay? Okay. Alright, thank you for asking. Okay, kalau Unicode macam mana Miss? Okay, Unicode ni dia boleh buat 65336 characters. Okay, from this calculation just now. Please faham calculation ni, okay? Mana tadi? Oh my god, it's gone. Okay, this one. You ada 16 tempat kosong. Okay, satu tempat kosong, dua option, 0 or 1. So you nak dapat berapa combination yang you boleh buat, combination of zeros and ones, you buatlah 2 to the power of 16. So you got 65536 combination. Kalau satu combination adalah untuk satu character, so kalau you ada 65536 combination, it means you're going to have 65536 characters that you can do. So look at this table. Okay, this is the Unicode chart. So kalau decimal 0 hingga 127, okay, dia adalah untuk basic Latin. Contohlah kan, okay, kalau ini 2944 hingga 3071, dia adalah untuk Tamil character. Okay, sekejap loading. Okay, you nampak ni, mana appearance dia, quick. Ni, okay, so these are all Latin. Okay, semua simbol ni, so setiap simbol, okay kelas, dia ada nombor dia. Contohnya nombor 33, exclamation mark. Okay, 34, quotation mark. Number sign 35, kan, macam tu. Dia ada banyak sangat. Okay, untuk nombor ke 2946, Tamil character yang macam ni. Alright, untuk nombor yang ke 2953, Tamil letter U macam ni. Okay, so if you can see, nampak sampai bawah, ada 65536 karakter yang boleh direpresent oleh Unicode. Ini ada lagi karakter yang dia tak letak sebenarnya 65533 sampai 65535 lah, because we start with 0 dekat sini. So 65535. Okay, so kalau you boleh nampak sekarang, tadi kalau dia tanya how many bits,
How many bits Unicode use? 16. Okay, thank you very much. Yes, Unicode use. Okay, so dia adalah 16 bits. Alright, 16 bits. Alright, kalau dia tanya nombor 2, how many characters? Berapa karakter yang kita boleh buat? 65536. Thank you very much. Yes, 65536 characters. Okay, in Unicode. Okay, and then the third one, how many range value? Kalau dia tanya range value, so you boleh buat, dia tahu you start daripada 0, so 0 hingga 6535 karakter. Alright? Tak ada karakter lah, value saja 65535. So kalau sekarang, kalau you betul-betul faham apa yang saya ajar, you nampak ASCII tadi, you boleh tunjuk sampai 256 sahaja. Tetapi Unicode ni you boleh tunjuk dalam segala gala bahasa. Alright, and untuk satu bahasa tu, banyak gila dia punya representation. This is Latin, and then this is Tamil. Okay, dia punya representation. Each symbol ada dia punya binary representation dia. Okay, so kalau ini sama jugalah, kalau 108 ni you kena convert kepada binary lah, barulah kita tahu binary representation dia. Alright, so that's why kita belajar numbering system, kita belajar benda ni semua. Kita nak tahu what happened behind the scene. Okay, so kalau you boleh tengok, kita ada banyak language yang kita boleh represent menggunakan Unicode. And then ASCII hanyalah 256. Soalan yang paling famous sekali, kelas dia akan tanya adalah, what is the advantage of Unicode compared to ASCII and ABCD? So apa advantage Unicode ni? Kalau awak faham apa yang Aida ajar. Lebih banyak. Lebih banyak apa? Yes Mazida, teruskan ayat anda. All symbol character. Betul, okay. So you cakap macam ni okay, you salin ayat dia macam ni. So, okay, kalau dia tanya, what is the advantage of Unicode compared to the earlier coding scheme ASCII and ABCD? Okay, so you cakap lah, Unicode, okay, use 16 bits to represent a character. Ni, okay, and can represent 65536 characters, okay, which is capable of representing all world's language, compared to ASCII, which can only represent 256 characters. Dapat tak kelas? Dapat. Alright, so I repeat. So Unicode, okay, Unicode is using 16 bits to represent a character, point pertama. Okay, and it can represent 65536 characters. Okay, which is capable of representing all world's language. Lepas tu you kena sebutlah sebab dia suruh compare kan. Compare to ASCII ataupun ABCD, kalau soalan tu dia suruh compare Unicode dengan ABCD. Okay, so you cakap compare to ABCD, which can only represent 256 characters. Alright, so next question, kalau dia tanya, dapat yang tu kelas? Mukris dapat Mukris? Boleh kot. Okay, Amira Nadira, okay? Miss, ulang Miss. Ulang, okay. Ni kau salin ni adik? Miss tak sihat Miss. Ni sihat. Tak, I sakit tekak sebab I rasa I cakap kuat sangat padahal aku pakai mikrofon. I sihat, I sangat sihat. Thank you very much for asking. Okay, so Mazida, you guna ni. Okay, so Unicode use 16 bits coding scheme to represent a character. Okay, comma, it can represent 65536 characters. Okay, which is capable of representing all world's language. Kau nampak, aku gabung je semua yang ada dalam lecture ni. Alright, compared to ASCII ataupun ABCD. Ikut soalan which can only represent 256 characters. Okay. Hanisha, okay Hanisha? Okay, Okay. Okay.
Alright, so